power switch at the back. So it will take around a minute to initialize. So we are good to go from here. Okay. So there are two options as you are asking. So one option is using onboard. Okay. So when you are using onboard, you don't require a software, but you can also control it through software and run. Both options are there. So if you want to run onboard without software, then you log into any of this, maybe guest, or maybe you can create a login here. Okay. So admin and service not required. Admin is a special function. To guest, log into guest, or maybe you can create a new login here. I'm not doing it right now. You can just click, put a name, and then it gets created. Okay. If you want, I can create one for CNCA general. Yes. ঠিক আছে, স্টুডেন্ট তো মানে প্রত্যেক স্টুডেন্ট আলাদা আলাদা প্রোফাইল করে নেবে যখন। এই জন্য আই এম নট মানে তাহলে অনেকগুলো হয়ে যাবে। সো লগ ইন থ্রু গেস্ট। So here you can see options: new protocol, files, tools, run status, open lid. So go to new protocol, and then the way you create a protocol, you create here also. So if you want to just make it say 98, just change it to 98. 3 minutes if you want to make it 5 minutes. Then the cycling steps based on your enzyme and right. And then you add a plate fit. And then you repeat these steps. Okay. So making the protocol, if it is done, so maybe put the sample volume. Right. And then from here, if you are doing a die based, mainly it would be die based only or plate based docker, probe based docker. Cyber based mainly. Die based. So die based, then at the end you have to have a melt curve, right? Yes. So what you need to do, you have to options after this. You can go to insert, you can see there is an option of melt curve, right? So you can set the initial and the final temperature. This is a standard, so probably don't need to change anything. And it's going to say how it is changing. So 0.5 degree, it's changing. So if I'm starting from 65, next it becomes 65.5, then 66, then 66.5. In that way, it will go till 95. Okay. And at each step, it's going to pause for 5 seconds Okay. and take a reading. So this you can change. You want to make it, so this is standard, we don't disturb. So if you want to make it maybe more, then make it 10 seconds. What will do is, it will just change the total time that you require to make run a protocol. Okay. So after that, after you have made the protocol, you can save it, right? So you can save it in new protocol. You can save it in public or maybe new folder, right? I'm not saving it. Save it. Then next. So two options it gives you, whether you want to, rather 3 options. First is dye chemistry, CyberFam. If it is a probe multiplexing, then select all channels. And if it is a FRET chemistry, so you can do some protein denaturation also to this real-time PCR. Okay. So there are some dyes, okay, so that gets, when the dyes bind on those hydrophobic residues, so probably it gets more fluorescence. Okay, so it helps in studying the melting profile of many proteins. So that is an assay that is used. So for that you need to have a FRET channel. So that you can, if that is a dedicated, so you can use this FRET also. So this is a protein based application. These two are DNA based, So say select CyberFam and then open lid.
put your plate, tube strip, whatever you want to use. Both options are feasible, but only thing you have to just see the height of the tubes or plates. So there are two type of plates or tubes comes. The one is high profile, bigger one. High profile, if you place here, it is going to cause a problem with the machine Okay. because it will not sit properly, and then probably it may damage the internal hardware of the machine. So always, so this is the plate. So this is the plate we keep as a standard. Okay. হ্যাঁ এটা ওটা আছে মানে এই হাইটটা শুড ম্যাচ মোর অর লেস যে ওয়ান মোর টিউব উইচ ইজ অ্যাজ বিগ অ্যাজ দিস বড় বড় থাকে ওগুলো ইউজ করবেন হ্যাঁ এটা 0.2 ml লো প্রোফাইল সিডিএনএ যেগুলো তো মানবে না 100 মাইক্রোলিটার হ্যাঁ ওই টিউবগুলো ওগুলো ইউজ করতে পারো না এটাকে we call it 0.2 ml low profile optical clear tubes plates. So some vendor may call it 0.1 ml low profile also, but whatever it is, hard plate होता है ना soft hard plate, soft plate, tube strip, all are fine. Skirted, semi skirted, no অসুবিধা নেই. Only caution is the height. So suggest not to use Tarsan. Use any other vendor. Tarsan, the tube strips may look cheaper, but মেল্ট হয়ে যায় মেল্ট হয়ে যায় আর তাদের প্লাস্টিক্সটা ভালো না রিসাইকেল প্লাস্টিক এক্স্যাক্টলি সো তার জন্য কি হয় আপনার হিটিং কুলিংটা আপনি হোয়াট ইউ আর এক্সপেক্টিং আর হোয়াট ইজ হ্যাপনিং ইউ ডোন্ট নো অ্যান্ড দের ইজ ওয়ান গুড নোট নাও there is a monsoon offer going on in Bharat now where you get 1+1. So if you get tube strips or plates from Bharat, tube strips will be costing cheaper than Tarsan. এই জুলাই থেকে অগাস্ট না সেপ্টেম্বর থাকে ঠিক আছে সো আই ক্যান ফরওয়ার্ড ইট টু স্যার বা বিশ্ববাবুকে আমি দিয়ে দেবো ক্যান গেট ইট সো অফার ইজ 1+1. And then you have to hit the run button. Okay. All channels would be the probe chemistry. So first, if you're doing a multiplexing, so first channel is of FAM, second channel is hex, VIP, or Yakima yellow. Third channel would be ROX. যদি অনেকগুলো এমআইআর একটা যদি আপনি মাল্টিপ্লেক্স করতে চান মানে মাল্টিপল টার্গেটস যদি আপনি পার ওয়েল দেখতে চাইছেন দেন ইউ ক্যান ডু দিস হ্যাঁ গ্রেডিং করা যাবে অনেকগুলো ইউনিট প্রাইমারি ইউজ করছি সেটার জন্য মানে আলাদা আলাদা টেম্পারেচারও করা হবে হ্যাঁ মানে আপনি যদি একসাথে অনেকগুলো টেম্পারেচার করেন সো ইউ ক্যান সেট আপ 8 সো দের ইজ আ অপশন অফ ক্রিয়েটিং আ নন লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট ওকে সো the wells that you have seen, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rows. So you need to specify the top and the bottom row, and rest it will take by itself. The way a non-linear gradient works. So say you are using you require 65 and 58. So keep a gradient between 58 and 65. Right? So you get two temperatures. At any temperature in between also you can use all your other primers if required. Right? So this is one way of running. And just একটা স্টেপ দেখে নিই ওটা ডিলিট স্কিপ করে দিই অনেকক্ষণ হয় So when the run is on, you can see the curves, how they are coming, and probably after the run is complete. So there was admin login, right? So one was guest, one was admin, one was service. Service not required for you people. So admin, you have to log into admin and retrieve the file that you have run here, and then analyzing software. Okay. Software, so we have given a setup file also in the, so you can install it in your respective laptops or desktops. সেটা ফাইলটা কোথায় এই যে এই দেখুন এর ভিতরে আছে আচ্ছা আচ্ছা পেন ড্রাইভ পেন ড্রাইভ CFX Max to DX লেখা আছে हमें डायरेक्ट
ডাইরেক্ট কন্ট্রোলের ওই সফটওয়্যারটা দেয় নি মেশিন থেকে কন্ট্রোলে, মানে আমি ইউজ টু হচ্ছে মানে মেশিন থেকেই ডাইরেক্ট করতে, ওইসব ঝামেলা না করতে। বোথ অপশন স্যার, আমি একটা অপশন দেখালাম, সেকেন্ড অপশনটা দেখাচ্ছি। দুটো সাইকেল ওয়েট করুন, একটু জাস্ট কাপটা চলে আসুন, বন্ধ করে দেবো আমি। Now, the run file which I have just now, if I want to take it in the pen drive or maybe, so we have to go to admin, we have to go to tools, we have to go to user, and we have to go to run reports. Okay? ঠিক আছে তো? তারপর select the run. We have done 2 runs, so that 2 runs are showing. Put a pen drive and just click on recover data. How safe is to get these things in pen drive from direct machine? That's why we can. Understood. So, Yeah. so I'm just giving an option. So, My question is it that much vulnerable so that, yeah, or is there any? see, the only problem that can happen is the touch software, if the pen drive is corrupt. So, touch software, it may get corrupt or maybe the data should get corrupt. But again, that could be reinstalled. There is a chance because the pen drives will come with all kinds of virus. Yes, so this is one option where you don't need the software. So you have to click on recover data, right? So click on this and then it will ask you to put up flash drive and you can do. Okay? Now second option. If you want to run the software, so initialize, do not get into any of the logins. Just switch on the machine, let it initialize, this window come, then go to the software, this software. So this is a DX software, so it is asking for a password. The password is nothing but the password of this desktop. So this is, I have kept 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can just note it to make it simple. Okay? And now the ones they connected, it will show instrument connected, idle, and then the way we have done there, we go to user define, create a new protocol. Good morning. Good morning. হ্যাঁ বলি, সব ঠিকঠাক চলছে? হ্যাঁ আপাতত ঠিক আছে, সব করে দিয়েছি। একটা ট্রায়াল রান দেবো স্যাম্পল আনছে, তারপর আরেকবার যদি ডেমো রিকোয়ার্ড আসে চলে হ্যাঁ, আসবে। 3-4 points আমি বলে নিই। হ্যাঁ বলি। The way we have made there, so you can create a new to the sample volume. Now let's make your protocol. What is the protocol that I'm going to use?